Welcome to Technogate. Myself, Jagan. I am the physics faculty in Technogate Institute. In last video, we discussed about the hydrogen spectrum. Right. We'll continue here about the hydrogen spectrum. Now, this is a ground state. First excited, second excited. From first excited state to ground state, n is equal to 2, n is equal to 1. Right. So how much energy is released? What is the wavelength? Wavelength. We know that wave number formula is V bar is equal to 1 by lambda is equal to R Z square, but Z is equal to 1 here for hydrogen atom. 1 by N final square minus 1 by N initial square. Here, first line, we can call it as a first line or first line of Lyman series, first member. We can call it as a second member. We can call it as a third member. First member means n is equal to 2 to 1. Second member means n is equal to 3 to 1. Third member means n is equal to 4 to 1. So for first member, V bar is equal to 1 by lambda 1 is equal to R into 1. So first member from n is equal to 2 to n is equal to 1. 1 by final where 1. 1 square minus 1 by 2 square. Initial is 2, final is 1. So here 1 by lambda 1 is equal to R into 1 by 1 square is 1, 1 by 4. 1 by lambda 1 is equal to R into 4 is LCM, 3 by 4. Then lambda 1 is equal to how much? 4 by 3R. This is the wavelength of the first member of the Lyman series. How much? 4 by 3R. Where R is Rydberg constant. So next. R is Rydberg constant. So we have to remember one thing. 1 by R value is 912 angstroms. So Lyman series lo first remember enta lambda 1 is equal to enta 4 by 3 R. 4 by 3 R. Right? Then lambda is equal to R. 4 by 3R. 4 by 3R. So 4 by 3 into 1 by R value how much? 912. So 3 ones are 3 threes are 9. Then 12. 3 fours are. So 16. 4 zeros 1 2. 1216 angstroms. The first member of Lyman series is 1216 angstroms. Like that we have to find it. Next, the second member of Lyman series. Second member means, so how n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. From n is equal to 3 to n is equal to 1. That is called second member. So then what's the value? 1 by lambda is equal to R into 1 by n2 square. Means second member means 3 square minus 1 by lambda is equal to R into 1 by n final square minus 1 by n initial square. R into 1 by n final where it has reached ground state by minus 1 by from where it comes second member 3 square. R into 1 minus 1 by 9.
that is equal to r into 9. 9 minus 1 is how much? 8. Then lambda is equal to 1 by lambda value this one. Then lambda is equal to reverse 9 by 8r. Then 9 by 8 into 1 by r value how much? 912. Like that we have to find out the second number. Like that we have to find out the third number and fourth number. Then next limiting value. Limiting value. So limiting value means so we have find out the first member and also second member. So simple. We have to be substituted. If you want the second number, n is equal to 3 and n1 is equal to 1. If you want the third number, n1 is equal to 4 and n2 is equal to 1, like this. Fourth member, fifth member is 1. So like this, you can find out the Lyman series. Lyman series. Then this whatever the wavelength, whatever the energy or wavelength in the Lyman series in a ultraviolet region. Which region? Ultraviolet region. Whatever the wavelength we got, that is in the region of the ultraviolet region. So like this is the Lyman series. What is the limiting value of the Lyman series? Limiting value of the Lyman series. Limiting value means if it is coming from the infinite, electron is coming from the infinite, then how much wavelength? Infinite to the ground state, right? Then we can call it a limiting value. Limiting value of the limiting value. Value of Lyman series. If n2 is equal to infinite, n1 is equal to 1, then you can call it a limiting value. Then 1 by lambda, wavelength we have to find out. 1 by lambda is equal to r into 1 by n2 square. 1 by n1 square. Or sorry, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇన్ఫినిట్ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ వస్తుంది. Where it has reached to 1. So infinite నుంచి initial value infinite and final value is 1. So 1 by n2 square minus 1 by n1 square r into 1 by n2 square is 1 square minus 1 by infinite square. Then 1 by lambda is equal to r because 1 by n1 square is 1. Then lambda is equal to how much? 1 by r. That is equal to 1 by r value how much? 912 angstroms. 912 angstroms. So from this we say that this is the shortest wavelength. That is the shortest wavelength. Initially మనం n is equal to 2 నుంచి n is equal to 1 చేసినప్పుడు ఒక వేవ్ లెంత్ వచ్చింది 1282 సంథింగ్. సో దట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. సో షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అన్న లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అన్న సేమే, ఆ లిమిటింగ్ వాల్యూ అన్న సేమే. లిమిటింగ్ వాల్యూ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఇన్ఫినిట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తుంది లైమన్ సిరీస్ లో. ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎంత? 912. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r ఎంత? 1/r. సో లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వాల్యూ నుంచి గ్రౌండ్ కి వచ్చేదాన్ని లాంగెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? దాని వాల్యూ ఎంత? లాంగెస్ట్ వాల్యూ సో 4/3r. షార్టెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? షార్టెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 1/r. 1/r. The ratio of longest value to the shortest value 4/3r by 1/r, that is equal to the 4/4:3. So like that Lyman series we discuss. So Lyman series అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది హయ్యర్ ఆర్డర్ నుంచి లోయర్ ఆర్డర్ జంప్ చేస్తే లోయర్ n is equal to 1 కి జంప్ చేస్తే దాని లైమన్ సిరీస్ ఏదైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ స్పెక్ట్రమ్ లైమన్ సిరీస్ అంటాం, రైట్? సో ఇది ఇమ్మీడియట్ గా n is equal to 2 నుంచి n is equal to 1 కి వస్తే ఇమ్మీడియట్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తే దాన్ని అక్కడి నుంచి మనకి లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్, రైట్? ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ నుంచి
గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తే అప్పుడు షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అంటాం. సో ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఏ రీజన్లో ఉంటుంది మనకి? అల్ట్రావైలెట్ రీజన్లో ఉంటుంది. అల్ట్రావైలెట్ రీజన్లో ఉంటుంది. సో షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎంత? 1/r. లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎంత? 4/3r. ది రేషియో ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ టు షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎంత? 4/3r/1/r. r cancel అవుతుంది. Then 4:3. So like that we discussed about the Lyman series. Then later Balmer series. Next time మనకి Balmer series. So Balmer series అంటే ఇట్లా మీరు Balmer series అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? Balmer series అంటే చూడండి n is equal to ఫస్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? గ్రౌండ్ స్టేట్ n is equal to 2 దగ్గరికి వస్తుంది. n is equal to 2 దగ్గరికి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? n is equal to 3 నుంచి, n is equal to 4 నుంచి, n is equal to 5 నుంచి. n is equal to 2 వరకు వస్తుంది. దిస్ n is equal to n is equal to ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 3, 4, 5, 6. n is equal to 3 to 2 వస్తే దీని ఏమంటే ఏదైతే వేవ్ లెంత్ రిలీజ్ అవుతుందో అది వేవ్ లెంత్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. ఎక్కడి నుంచి n is equal to 3 to ఇంతకుముందు n is equal to 2 to 1 అయితే లైమన్ సిరీస్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. ఇక్కడ n is equal to 3 to 2 అయితే Balmer series లో లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. సో వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఇన్ ఏ Balmer series? Balmer series ఎంత మరి? ఎంతంటే రైట్ 1/λ is equal to r into 1/n final square minus 1/n initial square. సో n ఫైనల్ n ఇనిషియల్ ఎంత? 3 నుంచి వస్తుంది ఈ లైన్. n ఫైనల్ ఎంత? 2. Then 1/λ is equal to r into 1/2 స్క్వేర్. ఎక్కడికి వస్తుంది? ఎక్కడికైతే వస్తుందో దాన్ని తీసుకుంటాం. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? 3 నుంచి. రైట్. r into 1/4 minus 1/9. So r into 9 4s are 36 or 9 into 4. Right. LCM చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ పైన 5 వస్తుంది. Then this is the 1/λ. దీన్ని రివర్స్ చేయండి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 9 4s are 36. 36/5r. So this is the first line of the Balmer series. దీన్ని ఏమంటే మనం ఫస్ట్ లైన్. ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఎక్కడ చేస్తాం? n is equal to 3 to n is equal to 2. సెకండ్ లైన్ అంటే ఎక్కడ చేస్తాం? n is equal to 4 to n is equal to 2. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం 3 ప్లస్ లో 4 పెడతాం. 3 ప్లస్ లో 4 పెడతాం. 4 స్క్వేర్ పెడతాం. 4 స్క్వేర్ అంటే 16. 16 into 4. రైట్. 16 minus 4 అంటే 12 వస్తుంది. రైట్. అదే థర్డ్ లైన్ అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి n is equal to 5 నుంచి n is equal to 2. ఇక్కడ మనం దీని ప్లేస్ లో 5 స్క్వేర్ వస్తుంది. రైట్. లిమిటింగ్ అంటే ఏంటి మనకి? షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్. షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఇన్ఫినైట్ నుంచి. సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫినైట్. ఎలక్ట్రాన్ జూస్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫినైట్ టు ద ఆర్బిటల్, ఐ మీన్ సెకండ్ ఆర్బిటర్. దాన్నే then whatever the wavelength is released from the infinite to the second orbit, that wavelength is the shortest wavelength in the Balmer series. Right. How much? What is the wavelength? Right. Now limiting value in Balmer series. Right. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఇన్ఫినైట్ నుంచి. n1 is equal to infinite, where n2 is equal to 2. 1/λ is equal to r into 1/n2 square minus n1 square. n2 square how much? 2 square minus infinite square. r into 1/4 because it's a 0. 1/λ is equal to r/4. Then lambda is equal to 4/r. That is equal to 4 into 1/r value is how much? 912. Right. So remember it, it's a 4/r. Now 4 to the right, 4 36. Just remember, limiting value of Lyman series is lambda is equal to
1 square by r. Limiting value of Balmer series is lambda is equal to 2 square by r, that is equal to 4 by r. At the same time, limiting value of Lyman-Balmer. So we'll discuss about fashion bracket fund later. Now Balmer series, this is the Balmer series, right? Now the ratio of longest wavelength to the shortest wavelength in a Balmer series. So what is the compulsory? Lambda shortest wavelength in the 4 by r. Longest wavelength మనం ఇందాక చేసాం. Longest wavelength గుర్తురైపోతుంది, మీరు చేసుకోవాలి. 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by 3 square r into 1 by 4 36 1 by 4 minus 1 by 9 minus 4 అంటే 5. So ఎంత వస్తుంది? 36 by 5 r. Longest wavelength 36 by 5 r. The ratio of shortest wavelength to the longest wavelength in a Balmer series. Shortest wavelength to longest wavelength in a Balmer series. 4 by r by 36 by 5 r. R cancel out మీకు right. 20 by 36. 5 4s are how much? 20. 20 by 36. Like that we have to find out. They can ask any combination. Find out the ratio of the shortest wavelength of Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series. Or find out the ratio in the shortest wavelength of the Lyman series and the 1 by r. Longest wavelength of the Balmer series and the 36 by 5 r. This by ithan point. Now 1 by r ante 5 by 36 vastundi. Or find out the ratio of the longest wavelength of the Lyman series to the shortest wavelength in the Balmer series. Atla ఏ కాంబినేషన్ ఇచ్చినా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఉండాలి, right? Now this is about the Balmer series. And Balmer series, whatever the wavelength energy is released in the Balmer spectrum series is in the form in the region of the visible region. ఏ రీజన్ మనకి విజిబుల్ రీజన్ ఉంటుంది. అదే Lyman అయితే అల్ట్రావైలెట్ రీజన్, ఇదైతే మనకి Balmer అయితే విజిబుల్ రీజన్ ఉంటుంది, right? Now right here if you observe here, this is the Lyman series. It's a Lyman series. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 5, 6 నుంచి వస్తాయి. ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి? 1 వరకు వస్తుంది, 1 దగ్గరికి వస్తుంది, రైట్? ఫార్ములా ఏంది? 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by 2 square 3 square 4 square వస్తుంది మనకి, రైట్? లిమిటింగ్ వాల్యూ సిరీస్ లిమిట్ అంటాం. లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అన్నా, లిమిటింగ్ వాల్యూ అన్నా, సిరీస్ లిమిట్ అన్నా, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు మనకి? ఇన్ఫైనైట్ నుంచి వస్తున్నట్టు. ఇన్ఫైనైట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by r. దాని వాల్యూ ఎంత? 911 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఆర్ 912, రైట్? సో మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సెకండ్ నెక్స్ట్ దాని నుంచి వస్తుంది. ఈ n is equal to 1 కాడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి? n is equal to 1 కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ నుంచి వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం 1 by ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం r into 1 by 1 square minus 1 by 2 square, దట్ ఈస్ ఎంత వస్తుంది? 4 by 3r. 1 by r into 1 by 1 square minus 1 by 2 square, r into 1 minus 1 by 4, 3r by 4, that is equal to 1 by lambda. Lambda is equal to 4 by 3r. This is the longest wavelength, it's the shortest wavelength. ఏ రీజియన్ లో మనకి? ఇది UV రీజియన్ లో వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ Balmer series ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాము. Balmer series లో గ్రౌండ్ స్టేట్ మనకి ఆర్బిటల్, సెకండ్ ఆర్బిటల్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అంతా కూడా 3 4 5 6 7, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by n square. సో లిమిటింగ్ వాల్యూ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇన్ఫైనైట్ నుంచి వస్తుంది. దాని వాల్యూ ఎంత? ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్. ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి? సెకండ్. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 4 by r. Limiting value of this one is 1 square by r, 2 square by r. Next to fashion will complete here. This is the maximum wavelength, minimum wavelength. Maximum wavelength. This is the maximum wavelength. Maximum wavelength ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Balmer సెకండ్, థర్డ్ నుంచి వస్తుంది. అప్పుడు maximum wavelength 36 by 5r. ఏం లేదు, ఇక్కడ 1 square 2 square పడితే ఇక్కడ 3 square పడుతుంది. అప్పుడు ఏ రీజన్ అంటే ఇక్కడ
visible region వస్తుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫ్యాషన్ సిరీస్. ఫ్యాషన్ అంటే ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి? రైట్. Fashion series. So this is the fashion series. Fashion series. ఈ ఫ్యాషన్ సిరీస్ లో ఎక్కడికి వస్తుంది? n is equal to 3 కి వస్తుంది. From where? It's from the n is equal to 4, 5, 6 నుంచి n is equal to 3 కి వస్తుంది. If we substituted in this equation if we substituted, then we'll get like this. One by lambda is equal to r into 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Right. n1 is equal to ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడ 3. n2 is equal to ఎక్కడి నుంచి? 4, 5, 6 and 7 so on. 1 by lambda is equal to r into 1 by ఎక్కడికి వస్తుంది? 3. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఎక్కడికి వస్తుంది? 3 square. Final. ఎక్కడి నుంచి? మినిమం ఎంత? 4 square. This line is called first line of the fashion. This line is called second line. Second line ఎక్కడి నుంచి? 5 నుంచి 3 కి వస్తుంది. Third line 6 నుంచి 3 కి వస్తుంది. Then r is equal to r into 1 by 9 minus 1 by 16. r into 16 into 9. పైన మనకి 16 minus 9 వస్తుంది. 16 minus 9. So 16 minus 9 is 7. Right. So 1 by lambda is equal to 16 into 9. So 16 into 9 అంటే 144 by 7r. So this is the first line of the fashion series, and this is also longest wavelength. So next immediate line ఎప్పుడు కూడా మనం longest wavelength. Right. Second line, third line you can find out. What is the shortest wavelength? ఇందాక చెప్పాము shortest wavelength Lyman series కి అయితే 1 square by r, Balmer కి అయితే 2 square by r, 4 by r, and fashion కి అయితే 3 square by r, 9 by r. Shortest wavelength ఎంత? 9 by r. ఇది ఏ రీజియన్ లో వస్తుంది మనకి? ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ వస్తుంది. ఏ రీజియన్ వస్తుంది మనకి? ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్, ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. రైట్. ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద shortest wavelength and longest wavelength in near infrared region. So near infrared. Here fashion series ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి? 3 థర్డ్ కి వస్తుంది. 4, 5, 6, 7, 8 నుంచి this is the formula. Right. Shortest wavelength, this is lambda is equal to 9 by r. Longest wavelength 145 by 7r. Then it's in a near infrared region. Like this, bracket and fifan. The ground set is n is equal to 4. First line is from n is equal to 5. Second line is 6. n is equal to 7. Then limiting value, series limit is from infinity. Substitute చేస్తాం ఇక్కడ 16 by r, 4 square by r, 1 square by r, 2 square by r, 3 square by r, 4 square by r. Right. So ఇక్కడ కూడా మనకి 400 by r. It's a middle infrared region. Next final fifth region ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? 5 వస్తుంది. 25 5 square by r. Then far infrared region. Like this you can find out the Lyman, Balmer, fashion, bracket, fifan. Right. Once again I'll discuss about brief explanation given to this hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum అంటే whenever electrons or jumps from the lower energy to the higher energy level, it is unstable state. It's not in a stable state. Then it should be come to the ground state by releasing some energy. It is in the form of the electromagnetic wave. Right. So depends on the from higher state to lower state. There is a spectrum is there. So that is a Lyman, Balmer, fashion, bracket, fifan. Right. Lyman series. There is a wave number formula is there. 1 by lambda is equal to r into 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Right. In Lyman series,
immediate n is equal to ground state is n is equal to 1 and next state is n is equal to 2. N is equal to 2 to n is equal to 1. If we substitute all these things, we get 4 by 3r. That is called longest wavelength. Right. Next. Finally, limiting value or series limit. It is from the infinite. That is called shortest wavelength. That is 1 by r. It is in the region of the UV region. Balmer series. Same thing, Balmer series. So we will get 4 by r and visible region. Fashion 9 by r near infrared region. Bracket 16 by r middle infrared region. Fifth 25 by r for infrared region. So they can ask anything, any ratio. What is the shortest wavelength of the? What is the ratio of the shortest wavelength in Lyman series to the longest wavelength in the bracket series? Like that they can ask. So if you remember this table, then you can easily answer the questions. So this is about, it's about the hydrogen spectrum. About this hydrogen spectrum, it's very important. Question will come mostly 50 to 60% from the hydrogen spectrum. So don't miss any single point in this hydrogen spectrum. Right? We'll discuss some questions in the hydrogen spectrum also. Right. So this is about the Bose atomic model. So Bose atomic model. What are the next one single topic is there? That is limitations of the Bose atomic model. Limitations of the Bose atomic model. Right. So what are the limitations? First limitation is, whatever we have discussed up to now, it is only applicable for helium or helium plus or lithium plus 2 or hydrogen. Single electron atom, ion. It is not applicable for the multi-electron ion. So it doesn't explain about spectrum about multi-electron element. Multi-electron elements గురించి చెప్పలేదు. It is only limited. అంటే వీటి గురించే చెప్పింది. For hydrogen, helium plus lithium plus 2 single electrons. Right? And also it doesn't explain G-man effect. G-man effect అని వస్తుంది మీకు తర్వాత. G-man effect, Stark effect. So now it's not required what is G-man effect, what is Stark effect, but it will come in higher studies. So it doesn't affect the G-man effect and Stark effect. So next thing is both ఏమనంటే, సో న్యూక్లియర్ చుట్టూ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో రొటేట్ అవుతాయి అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా ఇన్ రియాలిటీ it's not happening. It's not in a circular orbit. It's in a elliptical orbit. So in reality, electrons are not rotates in circular orbit rotate outside. Right? So, and one more thing is, it doesn't explain fine structure
ఫైన్ స్ట్రక్చర్ కూడా మీకు ఫర్దర్గా వస్తున్న తర్వాత ఆఫ్ హైడ్రోజన్ atom. Right? So these are the limitations of the Bose. So this is about the Bose atomic model. Just I will give brief explanation about the Bose atomic model. So in this Bose atomic model, what are the failures of the Rutherford atomic model is right overcome by the Bose atomic model. So this Bose atomic model, there are three laws are there: circular orbit and stationary orbit and transition, energy transition to circular orbit. In a circular, electrons are rotating in a around the nucleus in a discrete circular orbit. That is the first one. Then stationary orbit, whatever the electrons are rotating around the circular orbit, that is in a stationary orbit. It doesn't radiate any energy. Everything we have discussed, right? And transition rule, whenever electrons are jumps from the higher energy level to the lower energy level, it emits the energy, or lower energy to the higher energy, it radiates the, it absorbs the energy. So these are the three laws. And the second law, stationary orbit, is also called quantization of the quantization rule. So that is equal to L is equal to NH by 2 pi, MVR is equal to NH by 2 pi. So after that we discussed about the radius formula. What is the radius formula? R is n square h square epsilon by me square. N square h square n square h square by epsilon by me square z. So R is directly proportional to n square by z. Then after, if n is increases, radius also increases. Then velocity of the electron, V is directly proportional to z by n. If n is increases, velocity decreases and kinetic energy also decreases. Then E is equal to minus 13.6. So before this one, potential energy and kinetic energy and total energy we discussed. So potential minus me power 4 z square by 8 pi epsilon naught square n square h square. So this is the formula. Like that, kinetic energy and potential total energy. So E is equal to minus me power 4 z square, sorry, 4 వస్తుంది by 8 pi square epsilon naught square n square h square. So finally the ratio find out చేసి ratio already discuss చేస్తాను. ఈ energy is equal to formula ఎంత వస్తుంది మనకి minus 13.6 into z square by n square వస్తుంది. Z square by n square. Then first orbit లో ground state energy ఎంత minus 13.6, z by n value సబ్ చేస్తాం minus 13.6 v1 electron volts. Second ఎంత వస్తుంది మనకి n is equal to సబ్ చేస్తాం minus 3.4 electron volts వస్తుంది. Third ఎంత minus 1.5 electron, like this. So these are the energy of the electron in a ground state, first orbit, second orbit, third orbit, like this, right? So after that, hydrogen spectra we discuss. In hydrogen spectra, whenever electrons are jumps from the higher energy to lower energy level, it emits some particular energy and it has in a particular wavelength. That wavelength energy wave number formula is 1 by lambda into r z square into r z square here, 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Then this is the wave number formula. Then r z square 1 by n2 square minus 1 by n1 square. So here V1 is equal to r z square 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Then from by using this one, okay, we defined a spectrum, that is Lyman, Balmer, Fashion, bracket, Pfeffer. Lyman, Balmer, Fashion, bracket, Pfeffer. So Lyman series in a ultraviolet region, that is shortest wavelength of Lyman series is 1 by r, and Balmer series in a visible region, everything we have discussed, that is in a 4 by r. Balmer Fashion series in a 9 by r, bracket 16 by r, and Pfeffer is 25 by r.
So like this, everything we have discussed here, hydrogen spectrum. Then finally the limitations. Limitations of the hydrogen spectrum is limitations of the Bose model is it is only restricted to the single electron system. It is not applicable for the multi-electron system, and it doesn't explain the Zeeman effect and Zeeman effect, Stark effect, and it doesn't explain the fine structure of the hydrogen spectrum. And one more thing is, it doesn't express the Bose model. It doesn't explain why this actually, yeah, as per Bose model, electron is rotating in a circular orbit, but in reality it is in an elliptical orbit, so it's not a circular orbit. So why it is elliptical orbit, why not circular orbit, it doesn't explain. So these are the outcomes of the these are the demerits of the Bose atomic model. So from this video we have completed atomic atoms chapter completely, and we will discuss in next video, further videos we will discuss about some basic questions about all those things. So, and this is a very important chapter, and one more question will come. So within it's a short with limited topics. So thank you.